यो 5 मिनटको भिडियोमा हजुरहरूलाई सिकाउने छु कि बुक रिभ्यू कसरी लेख्ने, त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। बुक रिभ्यू लेख्नको लागि यस प्रकार टाइटल लेख्नुहोला, अथरको नाम लेख्नुहोला, पब्लिसर को हो लेख्नुहोला, जेनर लेख्नुहोला, एसे हो कि पोएट्री, पोएम के हो लेख्नुहोला, ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहोला, त्यसपछि पब्लिस्ड इयर लेख्नुहोला। अगाडि भिडियोमा एउटा बुक रिभ्यू लेखेर पनि देखाउने छु, त्यसैले भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। यो कुराहरू लेखेपछि त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन लेख्नुहोला बुकको, जुन भिडियोमा हेराइएको छ एक्जाम्पल, यही प्रकारले लेख्नुहोला। त्यसपछि बुकको सर्ट समरी लेख्नुहोला। त्यसपछि त्यस बुकको स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस लेख्नुहोला। त्यसपछि तपाईलाई बुक कसरी लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यही प्रकारले तपाईँ पनि आफ्नो एक्जाममा बुक रिभ्यू लेख्नुहोला। यो हो एउटा बुक रिभ्यू जुन हो मुना मदन बुकको। तपाईँ पनि आफ्नो एक्जाममा यस प्रकार नै बुक रिभ्यू लेख्नुहोला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला र आफ्नो साथीलाई शेयर गर्नुहोला। अरु कस्तो प्रकारको एजुकेशनल भिडियो चाहियो कमेन्ट गर्नुहोला। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And